La noche que sober grisha como un manto negro y pesado. En los montañas, el viento silbaba entre las rocas como si fueran voces de muertos. Los griegos sabían que los persas estaban cerca, se sentía en el aire, se sentía en la tierra. El ejército griego levaba días mirando hacia el campamento enemigo desde las alturas. Abajo, en la llanura, miles de fogotas brillaban como estrellas caídas, pero no eran estrellas. Eran los fugos de los hombres que habían venido a barrar a Grecia del mapa. El general Pausanias caminaba entre sus soldados sin decir palabra. Era espartano, primo del rey Leyendas. Y levaba en la sangre la misma mezcla de orgullo y silencio que caracterizaba a su gente. Pero esa noche, ni siquiera los espartanos podían dormir. Los atenienses ocupaban un lado del campamento, los corintios otro. Y en el centro, como un pupo de bronce, estaban los 10,000 espartanos. Habían salido de su tierra por primera vez en la historia con todas sus fuerzas. Eso nunca había pasado antes. Eso significaba que esto era diferente. Esto era el final. Pausanias mir hacia elsa. Hacia donde quedaba Esparta. Pensa en los madres, en los esposos, en los niños. Pensa en los viejos que se habían quedado cuidando los morales. Todos ellos esperaban noticias. Todos ellos sabían que sus hombres iban a una batalla de lo que quizás no volverían. Pero también pensa en los 300 que murieron en Termópilas. Pensa en Leyendas, su primo muerto y decapitado por orden del rey persa. Pensa en su cuerpo expuesto como trofeo. Esa imagen no lo dejaba dormir desde hacia Anaco. En el campamento persa, la vida era diferente. Había música, había mujeres, había tiendas de lujo hechas con telas de colores traídas desde los confines del imperio. Mardonio, el general persa, estaba seguro de la victoria. Tenía más hombres, tenía caballería, tenía arqueros que podían oscurecer el sol con sus flechas. Mardonio se senta en una silla de oro y mira sus oficiolas. Bebía vino de una copa decorada con piedras preciosas y sonrió. Los griegos estaban arriba en los montañas como cabras asustadas. Pronto bajarían. Y cuando bajaron, los aplastaría. Pero Mardonio cometió un error. Subestimó el hambre de venganza que ardía en el corazón de aquellos hombres de bronce. Los días pasaron lentos, pesados, como si el tiempo mismo estuviera esperando. Los persas enviaban grupos de caballería para probar las líneas griegas. Los jinetes se acercaban, lanzaban flechas y se retiraban antes de que alguien pudiera alcanzarlos. Era como si un perro mordiera una y otra vez el mismo tabilo, sin dar descanso. Un día, los jinetes persas se acercaron demasiado. Su general, un hombre llamado Misistio, montaba un caballo grande y hermoso. Los atenienses lo vieron y apuntaron. Una flecha perdida golpea el caballo. El animal cayó y arrastró a Misistio al suelo. Antes de que los persas pudieran reaccionar, los atenienses corrieron hacia él, lo rodearon, lo mataron. Cuando los persas vieron el cuerpo de su general tendido en el polvo, gritaron de dolor. Cortaron su cuerpo y lo llevaron a hombros de vuelta al campamento, llorando como niños. Los griegos, desde las colinas, vieron el llanto del enemigo y entendieron. Los persas no eran invencibles. También sangraban. También morían. También lloraban. Pero la alegría duró poco. Mardonio, furioso por la muerte de su amigo, ordenó a su caballería cortar las líneas de agua y comida de los griegos. Los pozos fueron bloqueados. Los caminos por donde llegaba la comida fueron vigilados. Poco a poco,
el hamba y los empezaron a morder los tripas de los soldados griegos. Los hombres miraban al cielo buscando lluvia. No había nubes. Miraban hacia abajo buscando agua. No había más que polvo. Los labios se parchan. Las fuerzas se van. La moral cae como una piedra al fondo de un pozo seco. Pausanias reunió a sus oficiales en una tienda pequeña, lejos de los oídos de los soldados. Hablaron en voz baja, con mapas extendidos sobre una mesa de madera. Las noticias eran malas, muy malas. Si no nos movemos, moriremos dijo un oficial ateniense. Si nos movemos, la caballería nos masacrará. Pausanias guardó silencio. Mira el mapa. Segolo un punto detrás de sus líneas, un lugar llamado la isla. Era una pequeña elevación rodeada de agua, más fácil de defender. Nos retiraremos esta noche, dijo. Los oficiales se miraron. Una retirada nocturna frente al enemigo era la maniobra más peligrosa que existía. Un grito, un soldado que tropezara. Y todo terminaría en una matanza. Pero no había otra opción. La noche liga oscura sin luna. Como si los dioses hubieran apagado las estrellas para ayudar a los griegos. Los soldados recogieron sus cosas en silencio. Los órdenes pasaban de boca en boca como un secreto. Los primeros en moverse fueron los aliados del centro. Debían retroceder en orden, ligar a la isla y esperar allí. Pero el miedo es mal consejero. Cuando los hombres empezaron a caminar hacia atrás, el miedo creció dentro de ellos como una bestia. ¿Y si los persas los descubrían? ¿Y si la caballería aparecía de repente en la oscuridad? El pánico se apoderó de los aliados. En lugar de dignas en la isla, siguieron caminando. ¿Y caminando? ¿Y caminando? No pararon hasta llegar a los murales de la ciudad de PLATEA, muy lejos de donde debían estar. El centro de la línea griega desaparecía en la noche. Mientras tanto, en el otro lado, los espartanos esperaban. La orden de moverse no llegaba. Dos oficiales discutían en la oscuridad. Uno quería esperar, otro quería huir. Perdieron un tiempo precioso discutiendo como viejos en el mercado. Cuando por fin, la orden liga, los espartanos empezaron a moverse. Pero también estaban confundidos. En lugar de retroceder en línea recta, siguieron el terreno, se desviaron, se separaron. Cuando el sol empezó a pintar el cielo de naranja, los espartanos no estaban donde debían estar. Estaban solos, aislados, cerca de un pequeño templo dedicado a la diosa Demeter, justo en medio de la llanura. Madonio despertó con los primeros rayos de sol. Salió de su tienda y miró hacia las colinas. Estaban vacías. Los griegos habían desaparecido. Una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. Hieraron. Los cobardes hieraron. Montó en su caballo blanco, el más hermoso de todo su ejército. Vistió su mejor armadura, la que brillaba como el oro bello el sol. Reunió a sus mejores hombres, a los inmortales, y dio la orden. Todos adelante. Hoy terminamos con Grecia. El ejército persa se movió como un mar de hombres y caballos. 10,000, 20,000, 100,000 todos corriendo hacia donde creían que los griegos huían. Pero Madonio no sabía una cosa. Los griegos no huían. Los espartanos estaban allí, firmes, esperando. Y cuando los persas los vieron, y era demasiado tarde para detenerse. Las flechas empezaron a volar. El cielo se oscureció. Pero los espartanos no corrieron. No gritaron. Se regaron detrás de sus escudos. Las flechas golpeaban el bronce como granizo sobre un tejado. Ping, ping, ping. Un sonido que helaba la sangre. Pausanias miró a sus hombres. Todos esperaban su orden. Pero él no podía darla todavía.
Los sacerdotes estaban haciendo sacrificios para conocer la voluntad de los dioses. Y los dioses no respondían. Los pasajes estaban cada vez más cerca. 100 metros. 80. 50. Algunos espartanos cayeron de rodillas. No de miedo, sino de rabia. Suplicaban a los dioses que les permitieran lucha. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias de polvo. Entonces, en el último momento, las entrañas del animal sacrificado cambiaron. El augurio fue favorable. Pausanias alzó la vista, respiró hondo y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Por espada. Adelante. El sonido de 10,000 voces respondiendo fue como un trueno. Los espartanos se levantaron como un solo hombre. Las flautas empezaron a sonar marcando el ritmo. Pozzo. 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 La phalange avanzaba lenta, firme, imparable. El choque fue terrible. Las largas lanzas espartanas encontraron con persa antes de que las espadas cortas del enemigo pudieran alcanzarlas. Los hombres caen como moscas. La primera línea persa se rompió como un vaso contra el suelo. Mardonio luchaba desde su cabello blanco. Animaba a sus hombres. Mataba a los que huían. Pero los espartanos lo vieron. Vieron el cabello blanco. Vieron la armadura de oro. Y supieron que era el hombre que había profanado el cuerpo de Leonidas. Un espartano llamado Iamnestus se abrió paso ante la multitud. No le importaban las heridas. No le importaba la muerte. Solo le importaba liga hasta ese hombre. Con un golpe certero, derribó a Mardonio del cabello. Antes de que el general persa pudiera levantarse, los espartanos se lanzaron sobre él y lo mataron. Cuando los persas vieron caer a su general, algo se rompió dentro de ellos. El velo se convirtió en miedo. El miedo se convirtió en pánico. El pánico se convirtió en huida. Corrieron hacia su campamento fortificado, el único lugar donde creían estar a salvo. Pero los espartanos no iban a dejarlos escapar. Los perseguían como perros persiguen lebres. Los alcanzaban y los mataban. Una y otra vez. Cuando los griegos llegaron al campamento persa, lo rodearon. Rompieron las puertas de madera. Entraron. Lo que pasó después no fue una batalla. Fue una carnicería. Los persas, atrapados como animales en un corral, fueron pasados a cuchillo. Hombres, caballos, todos caen bajo el bronce griego. Cuando el sol se puso, el campo de batalla estaba cubierto de cuerpos. El polvo se había vuelto barro, pero no era barro de agua. Era barro de sangre. Pausanias caminó entre los muertos sin decir palabra. Llegó a la tienda de Mardonio y la encontró llena de tesoros. Oro, plata, telas suaves, comida deliciosa. Ordenó a sus esclavos que prepararan una cena espartana, la comida simple de siempre. Luego llamó a sus oficiales. Señaló la mesa persa, llena de lujo. Señaló la mesa espartana, vacía y simple. Y dijo: Griegos, mirad la locura de este hombre. Teniendo todo esto, vino a quitarnos nuestra pobreza. Y perdió. Los oficiales rieron. Pero en sus risas había algo más. Había alivio. Había orgullo. Había venganza completa. Los 300 de Termópilas y podían descansar. Su deuda de sangre había sido pagada. Con intereses. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando los primeros grupos de persas empezaron a correr. No corrían hacia adelante. Corrían hacia atrás, hacia su campamento, hacia cualquier lugar que estuviera lejos de aquellos hombres de bronce que los estaban matando sin piedad. La muerte de Mardonio había partido el ejército persa en dos. Los que vieron caer a su general sintieron que el suelo se abría bajo sus pies. Los que no lo vieron, al ver a los demás huir, entendieron que algo terrible había pasado. El miedo es contagioso. Más que cualquier enfermedad. Más que cualquier veneno. Los oficiales persas gritaban órdenes que nadie escuchaba. Intentaban formar líneas de defensa, pero los soldados pasaban entre ellos como agua entre los dedos. Algunos,
Los más valientes o los más desesperados, se quedaron a lucha. Eran los inmortales, la guardia personal del rey, hombres que habían jurado morir antes que rendirse. Pero los espartanos no distinguían entre valientes y cobardes. Para ellos, todos eran los mismos hombres que habían profanado la tumba de Leonidas. Todos eran los mismos que habían crucificado a su rey. Y todos iban a pagar. La falange espartana avanzaba lenta pero segura. Cada pozo dejaba atrás una fila de cuerpos pesados. Las lanzas entraban y salían de la carne con un sonido húmedo y terrible. Los hombres gemían. Los caballos relinchaban. El aire olía a hierro y a miedo. Los atenienses, que habían logrado regrupar cerca de las murallas de PLATEA, vieron el polvo que levantaba la batalla y corrieron hacia allí. No podían dejar que los espartanos se llevaran toda la gloria. No después de todo lo que habían sufrido. No después de ver su ciudad quemada dos veces. Cuando los atenienses llegaron, se encontraron con un espectáculo que nunca olvidarían. Miles de personas corrían en todas direcciones como hormigas. A los que alguien ha pasado el hormiguero. Los espartanos los perseguían sin descanso, matando a todos los que alcanzaban. Pero los atenienses encontraron su propia batalla. Un grupo de tebanos, griegos que habían traicionado a su país y luchaban del lado persa. Se había hecho fuerte en una pequeña colina. Eran buenos soldados. Conocen la forma de lucha de los griegos. Y estaban decididos a vindicar sus vidas. El general ateniense mira sus hombres y seguro la colina. Esos no son persas, dijo. Esos son traidores. Y los traidores merecen algo peor que la muerte. Los atenienses subieron la colina en silencio. No había flautas como entre los espartanos. No había cantos de guerra. Solo había hombres con la mandíbula apretada y los ojos llenos de odio. La lucha en la colina fue corta pero violenta. Los tebanos lucharon bien, eso hay que reconocerlo. Pero luchaban por una causa perdida. Luchaban por un imperio que ya estaba cayendo. Luchaban por generales que ya estaban muertos. Uno a uno, los tebanos fueron cayendo. Los pocos que intentaron rendirse fueron pasados a cuchillo sin piedad. Este día no había clemencia. Este día solo había sangre. Mientras tanto, en la llanura la persecución continuaba. Los persas corrían hacia su campamento fortificado. Un enorme rectángulo rodeado por muros de madera y torres de vigilancia. Dentro había más soldados. Había comida, había agua. Dentro estaban a salvo. Los primeros persas en liga empezaron a golpear las puertas. Desesperadamente, abran, por favor. Los guardias dentro del campamento vieron la multitud que se acercaba y dudaron. Si abrían las puertas, los griegos podían entrar con ellos. Si no abrían, sus propios compañeros morirían contra los muros. Un oficial tomó la decisión. Dio la orden de abrir las puertas. Fue un error. Los persas entraron como un río que rompe un dique, detrás de ellos. Pegados como sombras, venían los espartanos. No perdieron el tiempo golpeando las puertas. Entraron con los que huían, mezclados entre ellos, matando a derecha y izquierda. El campamento persa era una ciudad pequeña. Tenía calles, tiendas, almacenes, establos. Tenía todo lo que un ejército necesita para vivir. Y en ese momento, tenía todo lo que un ejército necesita para morir. Los espartanos se dispersaron por las calles, como lobos en un rebaño. No había formación. No había orden. Solo había hombres matando hombres. Las tiendas de lujo se incendiaban. Los caballos asustados corrían sin rumbo aplastando a quien encontraban. Los gritos en persa se mezclaban con los gritos en griego en una sinfonía horrible. Un grupo de persas intenta hacer frente en una plaza abierta. Formaron un círculo con sus escudos,
como habean vista hacer a los griegos, pero no sabian, no tenían la práctica, no tenían la disciplina. Los espartanos los rodearon y los mataron a todos en menos de lo que tarda en contas. Otro grupo intentó esconderse en una tienda grande, pensando que nadie los buscaría allí. Pero los espartanos revisaban cada tienda, cada rincón, cada sombra. Cuando encontraron a los escondidos, no les dieron tiempo ni de suplicar. Los lanzas entraron por la tela de la tienda una y otra vez, hasta que los gritos cesaron. En el centro del campamento había una tienda más grande que los demás. Estaba decorada con telas púrpuras y bordados de oro. Era la tienda de Mardonio, el general muerto. Dentro, varios oficiales persas de alto rango se habían reunido para decidir qué hacer. Algunos querían rendirse, otros querían luchar hasta el final. Discusión cuando las paredes de la tienda se abrieron y entraron los espartanos. No hubo discusión, no hubo negociación, hubo bronce contra can, hubo sangre sobre las telas púrpuras, hubo muerte sobre el oro. Uno de los oficiales, un hombre viejo con barba blanca, logró hablar antes de morir. ¿Por qué tanta violencia? Preguntó en un griego torpe. La guerra ha terminado. Somos hombres, no bestias. El espartano que lo tenía en la punta de su lanza dudó un segundo. Mira al viejo. Vio sus ojos cansados. Vio sus manos temblorosas. Pero también vio sus ropas de lujo. Vio sus anillos de oro. Vio al hombre que había venido a esclavizar su tierra. Por los Termópilas, respondió el espartano. Y hundía la lanza. Afuera, la matanza continuaba. Los persas morían por cientos, por miles. Los que lograban ligar a los morales intentaban trepar. Pero los espartanos los alcanzaban con sus lanzas desde abajo. Los que se rendían de rodillas eran pasados a cuquelos sin mirarlos siquiera. No había tiempo para distinguir. No había ganas de distinguir. Un grupo de jinetes persas logró montar sus caballos. Y carga contra una línea de espartanos. Esperaban abrir paso, ganar tiempo. Ligar alguna puerta trasera. Pero los espartanos no hieren. Se agacharon. Dieron paso los caballos y clavaron sus lanzas en los vientres de los animales. Los caballos cayeron. Los jinetes volaron por los aires. Cuando tocaron el suelo, las espadas los esperaban. Cerca de las cocinas del campamento, un grupo de esclavos griegos que habían sido capturados meses atrás vieron la confusión y entendieron lo que pasaba. Algunos lloraban de alegría, otros cogieron piedras y cuquelos y empezaron a matar a los persas que encontraban. Los que habían sido sus amigos, los que habían sido sus guardians. Todo valía en ese momento. Todo se pagaba en ese momento. La tarde comenzó a caer cuando los últimos focos de resistencia persa se apagaron. En una esquina del campamento, un grupo de inmortales se había hecho fuerte detrás de una barricada de carros. Eran unos 200, los mayores, los más leales. No pedían clemencia, no ofrecían rendición. Solo esperaban la muerte. Ponías liga es lugar cuando el sol ya estaba bajo. Mira la barricada. Mira los persas detrás. Mira sus hombres, agotados, sucios de sangre hasta las cejas. ¿Cuántos son? Preguntó. 200, tal vez, respondió un oficial. Ponías a cincha. Dio media vuelta y se alejó. Matadlos a todos, ellos sin mirar atrás. Los espartanos obedecieron. Tardaron una hora en acabar con los 200, fue una hora larga, ruidosa, violenta. Pero cuando terminó, no quedaba un solo persa vivo dentro del campamento. Cuando la noche cubrió por completo el campo de batalla, un silencio extraño caía sobre PLATEA.
no era un silencio de paz, era un silencio de agotamiento, era un silencio de muerte. Los soldados griegos caminaban entre los cuerpos buscando a sus compañeros caídos. Los encontraban y los levaban aparte, con cuidado, como si no pudieran cenar. Les limpiaban la cara con agua, les cerraban los ojos, les decían palabras que los muertos ya no podían escuchar. Un joven espartano encontró a su hermano entre los muertos. Tenía una herida de flecha en el cuello y había muerto rápido, sin tiempo para sufrir. El joven se arrodilló, cogió la mano de su hermano y se quedó así mucho rato, sin moverse, sin llorar. Los espartanos no lloran, eso dicen. Pero esa noche, en la oscuridad, con nadie mirando, quizás alguno lo hizo. Los atenienses también buscaban a los suyos. Los corintios también. Los teguitas también. Griegos todos, unidos por la sangre derramada, separados por el dolor de cada uno. En la tienda de Mardonio, Pausanias se senta en una silla de marfil. A su alrededor, sus oficiales contaban el botín. Había oro para lena un barco. Había plata para lena dos. Había telas, joyas, armas, caballos, todo lo que el imperio más rico del mundo había traído para conquistar Grecia. Tomad lo que necesitáis, dijo Pausanias con voz cansada. Lo demás será para los dioses. Los oficiales asintieron. Nadie discutía. Nadie pedía más. Afuera. Los soldados encendían hogueras para pasar la noche. La comida persa. Ese que habían visto con envidia horas antes, ahora estaba al alcance de todos. Pan blanco, vino dulce, carne de cordero, frutas secas, cosas que un soldado griego común apenas había probado en su vida. Pero muchos no tenían hambre. Miraban la comida sin verla. Pensaban en los amigos que ya no estaban. Pensaban en los hermanos que habían muerto a su lado. Pensaban en que mañana tendrían que volver. Casa y decirles a los madres que sus hijos no volverían. Uno de ellos, un soldado viejo con cicatrices en la cara. Cogía un trozo de pan persa y lo partió en dos. Dio la mitad al hombre que tenía al lado, un joven que había pedido a su primo esa mañana. Come, dijo el viejo, los muertos ya no tienen hambre. Los vivos, sí. El joven cogía el pan sin decir nada. Lo mía. Lo olio. Dio un mordisco pequeño. Luego otro. Luego Laura. El viejo no dijo nada. Solo puso una mano en su hombro y miró las estrellas. Arriba, el cielo estaba limpio. Como si nada hubiera pasado. Como si abajo no hubiera miles de hombres muertos. Como si la tierra no estuviera empapada de sangre. En algún lugar muy lejos, en una ciudad llamada Esparta, los mujeres esperaban noticias. No sabían si sus maridos volverían. No sabían si sus hijos verían otro amanecer. Solo esperaban. Como habían esperado siempre, como esperarían siempre. Y en ese momento, mientras los vivos contaban sus muertos y los muertos descansaban por fin, algo cambió en Grecia. Algo se rompió y algo se construyó al mismo tiempo. El imperio persa había sido derrotado. La libertad había ganado. Pero el precio, como siempre, era alto, muy alto. La noche era larga. Pero al final, sin peligro el día. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el campamento persa, los griegos entendieron que la batalla había terminado. Pero lo que vieron esa mañana no era una victoria cualquiera. Era algo que ninguno de ellos había imaginado. El suelo estaba cubierto de cuerpos hasta donde alcanzaba la vista. Miles y miles de hombres yacían sobre la tierra empapada de sangre. Algunos gemían. La mayoría ya no se movía. Pausanias salía de la tienda de Mardonio y camino entre los muertos.
no lavabo escolta, no necesitaba protección. Nadie iba a atacar al hombre que había destruido al ejército persa. Camino despacio, mirando los rostros de los caídos, persas, medos, asirios, árabes, hombres venidos de los confines del mundo para morir en una llanura griega que nunca habían visto. Antes, un soldado espartano se acerca a él. Trae algo en las manos. Era un objeto que brillaba con el sol de la mañana. Sigo, encontramos esto entre las cosas de Mardonio. Pausanias cogía el objeto. Era un bracelet de oro enorme, pesado, decorado con cabezas de lin. Lo mira un momento y luego lo guardo. Guardalo para el tesoro de los dioses, dijo. Pero en su mente, pensaba en otra cosa. Pensaba en los 300 que habían muerto en Termópilas. Pensaba en Leyendas. Pensaba en si todo aquello había valido la pena. Mientras tanto, en el campamento, los soldados comenzaban la tarea. Más difícil. Recoger a los propios muertos, los atenienses buscaban a sus caídos entre la multitud de cuerpos. Los corintios hacían lo mismo. Los espartanos, en silencio, formaban filas con sus hermanos. El número de griegos muertos era pequeño comparado con el de persas. Heródoto, el historiador, escribió después que solo murieron 159 griegos en toda la batalla. Quizás era mentira. Quizás quería hacer bien a los suyos. Pero todos sabían que los persas habían perdido. Decenas de miles, la diferencia era tan grande que costaba creerla. Un sacerdote ateniense caminaba entre los muertos persas mirando al cielo. Movía los labios sin decir palabra. Alguien le preguntó qué hacía. Estoy agradeciendo a los dioses, respondió. Y también estoy rezando por estos hombres. Ellos no eligieron venir. Ellos solo obedecieron. Un soldado espartano que lo oyó frunció el ceño. No reces por ellos, dijo. Vinieron a quitarnos todo. Vinieron a esclavizar a nuestros hijos. Que los dioses los juzguen. El sacerdote no respondió. Siguió caminando, siguió rezando. En una tienda apartada, los oficiales griegos se reunieron para tomar decisiones importantes. La guerra no había terminado del todo. Tebas, la ciudad traidora, seguía en pie. Sus líderes esperaban dentro de sus murallas, sabiendo que pronto llegaría el castigo. ¿Qué hacemos con Tebas?, preguntó un oficial corintio. Pausanias miró el mapa. Señaló la ciudad con el dedo. Vamos a cobrarles lo que deben, dijo. Pero antes de marchar hacia Tebas, había que hacer algo más importante. Había que honrar a los muertos. Los griegos construyeron una gran pila de madera y colocaron sobre ella los cuerpos de sus caídos. Los quemaron todos juntos, mezclados. Como hermanos, las llamas subieron altas en el cielo. El humo se extendió por la llanura. Los soldados formaron un círculo alrededor del fuego. Algunos cantaban, otros lloraban. La mayoría miraba en silencio, con los ojos fijos en las llamas que consumían a sus amigos. Un hombre mayor, un soldado de Corinto que había perdido a su hijo en la batalla, se adelantó y arrojó su espada al fuego. Ya no la necesito, dijo, mi guerra terminó. Nadie dijo nada. Nadie lo juzgó. Cada uno entendía su dolor a su manera. Cuando el fuego se apagó, los huesos de los caídos fueron recogidos en urnas de barro. Cada ciudad llevaría a sus muertos a casa. Cada familia recibiría lo que quedaba de sus hijos. Pero muchos nunca volverían. Muchos se quedarían para siempre en esa llanura, bajo la tierra húmeda de PLATEA, mientras los griegos quemaban a sus muertos. Los persas seguían tirados en el campo. Nadie los recogía. Nadie rezaba por ellos. Los perros y los buitres comenzaron a llegar, primero uno, luego dos. Luego cientos. El festín más grande que habían tenido en sus vidas. Los soldados griegos veían a los buitres comer los cuerpos y sentían cosas diferentes. Algunos sentían asco, otros sentían satisfacción. La mayoría sentía algo raro, una mezcla de todo. Un nudo en el estómago que no se iba ni con comida ni con vino. Un joven soldado ateniense se acercó a un cuerpo persa. El hombre tendría su edad, quizás un poco más. Tenía la cara joven, las manos suaves, como si nunca hubiera trabajado. Llevaba una pequeña bolsa colgada del cuello. El soldado la abrió. Dentro había una carta escrita en un idioma que no entendía. También había un mechón de pelo. Pelo de mujer, seguramente.
pelo de su esposa, de su hija, de su madre. El soldado miró la carta, miró el pelo, miró el rostro del muerto. Luego guardó todo otra vez en la bolsa y la dejó donde estaba. No podía llevársela. No sabría qué hacer con ella. Mejor que se quedara con su dueño. Los días siguientes fueron de trabajo duro. Había que limpiar el campamento, recoger lo útil, enterrar lo que olía mal. Los soldados cavaron fosas grandes y echaron dentro cientos de cuerpos. Los cubrieron con tierra y cal. No era un entierro digno, pero era lo que había. Un grupo de soldados encontró algo extraño. Era una fosa donde los persas habían enterrado a sus propios muertos antes de la batalla. Pero no eran persas, eran griegos. Griegos que habían luchado del lado persa. Tebanos, en su mayoría. Los habían enterrado con honores, con sus armaduras puestas, mirando hacia el este. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó un soldado. Un oficial espartano se acercó y miró a la fosa. Déjenlos, dijo. Ya están muertos. Los muertos no nos importan. Los vivos, sí, y los vivos estaban en Tebas, esperando. El ejército griego se puso en marcha hacia el norte, 10.000 espartanos, miles de atenienses, miles de aliados, todos caminando hacia la ciudad que había traicionado a Grecia. El polvo que levantaban se veía desde lejos. Los tebanos, desde sus murallas, lo vieron llegar. Las puertas de Tebas estaban cerradas, los muros altos. La ciudad era fuerte, difícil de tomar, pero los defensores sabían que no podrían resistir para siempre. Los persas habían perdido. No vendría ayuda. Estaban solos. Un grupo de ancianos salió de la ciudad con banderas blancas. Querían negociar. Querían salvar lo que se pudiera salvar. Entrejen a los responsables, dijo Pausanias. Entrejen a los que llevaron a Tebas a traicionar a Grecia. Si lo hacen, la ciudad se salvará. Si no, la quemaremos hasta los cimientos. Los ancianos volvieron a la ciudad con el mensaje. Dentro. La discusión fue larga y violenta. Los traidores, los que habían convencido a Tebas de unirse a Perse, no querían entregarse, preferían luchar. Pero el pueblo, la gente común que no había tenido voz en la decisión, no quería morir por ellos. Entréguense, gritaban en las calles. Ustedes nos metieron en esto. Ustedes paguen. La ciudad estaba dividida. Los soldados tebanos, los que habían luchado en PLATEA y habían logrado escapar, apoyaban a los líderes, pero eran pocos. Muy pocos. La mayoría de los guerreros tebanos habían muerto en la batalla. Finalmente, los líderes traidores aceptaron entregarse, pensaban que serían juzgados, que podrían hablar, que quizás los dejarían vivir. No conocían a los espartanos. Cuando las puertas de Tebas se abrieron, los líderes salieron con las manos vacías. No llevaban armas. No llevaban escolta. Caminaron hacia el campamento griego con la cabeza alta como si aún fueran alguien. Pausanias los esperaba sentado en una silla, a su alrededor. Miles de soldados miraban en silencio. Los tebanos se arrodillaron frente a él. Hemos venido a responder por nuestros actos, dijo uno. Pausanias los miró sin expresión. Luego se levantó y caminó. Entre ellos, mirándolos uno por uno, eran hombres mayores, algunos con barba blanca. Hombres que habían tomado decisiones. Hombres que habían vendido a su pueblo por poder. Levanos al istmo, ordinu. Los prisioneros fueron hortados y levados hacia Elsa. En el istmo de Corinto, donde Grecia se une al Peloponeso, los esperaba un juicio. Pero no fue un juicio, como los de ahora. No hubo abogados, no hubo testigos. Solo hubo una pregunta, ¿son culpables de traición? Sí, respondieron algunos. No, respondieron otros. Pero daba igual lo que dijeron. La decisión ya estaba tomada. Los tebanos fueron ejecutados uno por uno. Sus cabezas rodaron por el suelo. Sus cuerpos quedaron para los perros. La noticia se extendía por toda Grecia. Los traidores habían pagado. La justicia se había cumplido. Pero en Tebas, la gente no celebraba. Habían salvado su ciudad, pero habían perdido el honor. ¿Why el honor? En Grecia, lo era todo. Mientras tanto, en el campamento de PLATEA, los soldados terminaban de recoger el botín. El oro y la plata se contaban y pesaban. Las telas se doblaban y guardaban. Las armas se limpiaban y repartían. Los sacerdotes legaron para levar la parte de los dioses. Dios por ciento de todo. Una cantidad enorme. Con este dinero se construirían templos, se harían ofrendas, se pagarían sacrificios durante años.
el tripod de bronce, el que conmemoraria la victoria, comenzo ese desaguado, tus serpientes entrelazados, sosteniendo un caldero de oro, en los serpientes, los nombres de los ciudades que habían lucado, Esparta, Atenas, Corinto, Egina, y muchas más, 31 ciudades, 31 razones para recordar. Un artesano ateniense grupaba los nombres con cuidado. Cuando liga el nombre de Esparta, hizo las letras más grandes que los demás. No era orden de nadie. Lo hizo por sencha que era lo correcto. Porque sin Esparta, nada de aquello habría sido posible. Los días pasaron y los soldados comenzaron a irse. Los primeros en marca fueron los atenienses. Tenían que reconstruir su ciudad, tenían que volver a empezar. Detrás de ellos fueron los corintios, los teguitas, los de Egina. Todos volvían a sus cosas con historias que contar. Historias de batallas, historias de sangre, historias de venganza. Los espartanos fueron los últimos en irse, no tenían prisa, no tenían ciudades que reconstruir. Su cosa estaba lejos, pero seguía en pie, mientras se preparaban para partir. Pausanias reunió a sus oficiales una última vez. Cuando llegamos a casa, dijo, la gente nos preguntará qué pasó. Les contaremos la verdad. Les diremos que lucamos. Les diremos que vencemos. Pero también les diremos que muchos no volverán. Los oficiales se sinceran. Sabían que esa era la parte más difícil. Decirle a una madre que su hijo no volvería. Decirle a una esposa que su marido se había quedado en PLATEA para siempre. El ejército espartano se puso en marcha hacia el sur. 10,000 habían ido. 9,800 volvían. 200 se habían quedado en la llanura. 200 nombres que se sumaban a los 300 de Termópilas. 500 espartanos muertos en Anaco. 500 familias rotas. 500 razones para odiar a Persia para siempre. En el camino, la gente solía a verlos pasar. Les tiraban flores. Les ofrecían comida. Les gritaban vivas. Pero los espartanos no respondían. Caminaban en silencio, con la mirada al frente, como siempre. Amigo Pequeco se acerca un soldado y le tocó la copa roja. ¿Es verdad que metieron a todos los persas? Preguntó. El soldado lo mira. Vio sus ojos grandes, llenos de curiosidad. Vio su pelo revuelto, sus rodillas sucias. Vio a un niño que crecería en un mundo libre gracias a lo que ellos habían hecho. No, respondió el soldado. No a todos. Para matarnos a suficientes. El niño sonrió. El soldado siguió caminando. La columna se perdió en el horizonte, detrás quedaba PLATEA, detrás quedaban los muertos, detrás quedaba la sangre que había regado la tierra para que la libertad pudiera crecer. El camino de regreso a casa fue largo para los espartanos. 10,000 hombres habían salido de Esparta semanas atrás. 9,800 volvían. Pero esos 200 que faltaban pasaban más que todos los que volvían. En cada pueblo que atravesaban, la gente solía verlos. Querían tocar a los guerreros. Querían ver de cerca a los hombres que habían aplastado al imperio más grande del mundo. Pero los espartanos no se detenían. Caminaban al mismo ritmo, con la misma mirada al frente. Como si nada hubiera cambiado. Solo los más viejos, los que habían visto muchas guerras, notaban la diferencia. Los soldados jóvenes ya no reían, ya no bromeaban entre ellos. Algo se había roto dentro de ellos en esa llanura de PLATEA. Cuando la columna llegó por fin a los montañas que rodeaban Esparta, un grupo de mujeres solía recibirlos, no todas, solo los que tenían algo que celebrar. Los que tenían maridos vivos, hijos vivos, padres vivos,
las otras esperaban en cosa sabiendo ya la verdad. Una mujer joven, apenas una muchacha, corrió entre las filas buscando un rostro conocido. Encontró a su hermano y se abrazó el llorando. El hermano lo sostuvo un momento. Luego lo apartó suavemente y siguió caminando. No era momento de abrazos. No hasta que todos estuvieron en casa. En la plaza principal de Esparta, los ancianos esperaban sentados en sus sillas de madera. Eran los que se habían cuidado, los que ya no podían lacar. Cuando vieron acercarse a Pausanias, se levantaron con dificultad. Pausanias se detuvo frente a ellos. Hemos vuelto, dijo. Lo vimos, respondió el anciano más viejo. ¿Y los otros no volverán? Silencio. Los ancianos asintieron lentamente. Uno de ellos se apoya en su bastón y mira al suelo. Había perdido un nieto en la batalla, pero no dijo nada. Los espartanos no se quejan. Los días siguientes fueron de luto en silencio. No hubo grandes funerales. No hubo discursos. Los madres lloraban dentro de sus casas, donde nadie los viera. Los padres miraban al vacío y recordaban a sus hijos pequeños. Cuando aprendieron a sostener una espada. En la casa de uno de los caídos, la madre preparaba la comida como siempre. Puso dos platos en la mesa. Luego recordó. Guardó un plato. Siguió comiendo en silencio. Mientras espanta se sumía en su dolor tranquilo. En Atenas la cosa era diferente. Los atenienses celebraban. Habían salvado su ciudad. Aunque estuviera en ruinas. Habían vengado el incendio de sus templos. Habían demostrado que eran los dugos del mar. Los calles de Atenas se llenaron de gente. Cantaban, bebían, bailaban. Los soldados contaban sus historias una y otra vez, cada vez más grandes, más increíbles. El que había matado a un persa que había matado a Dias. El que había visto. Caere Mardonio dice que lo había visto cerca, casi podía tocarlo. En medio de la fiesta, un hombre mea se senta en una piedra y mira el humo de los hogueros. No celebraba. Su hijo había muerto en PLATEA. No tenía nada que celebrar. Un joven borracho se acerca a él. Viejo, ¿por qué no bebes? Ganamos. El viejo lo mira sin odio, sin rencor. Mi hijo no gana nada, dijo. Mi hijo murió. El joven se quedó calado. Bajo la cabeza y se aleja. La fiesta siguió a su alrededor, pero él ya no oía la música. Solo oía las palabras del viejo. En el istmo de Corinto, los artesanos trabajaban sin descanso en el monumento que conmemoraría la victoria. El trípode, bronce tomaba forma. Tus serpientes entrelazados, sus cabezas sosteniendo un caldero de oro. En las espirales de los cuerpos, los nombres de los ciudades. El encargado de grabar los nombres era un hombre llamado Clean. Tenía las manos calosas de tanto trabajar el metal. Día tras día, golpeaba el cincel con el martillo, marcando letra por letra. Les demonios. Así llamaban a los espartanos. Las letras quedaron profundas, claras, imposibles de borrar. Luego vino Atenas, luego Corinto, luego los demás. 31 ciudades, 31 nombres que quedarían para siempre en la historia. Cuando terminó, Clean retrocedió para mirar su trabajo. El bronce brillaba con el sol de la tarde. Los serpientes parecían movidos, como si estuvieran vivas. El caldero de oro esperaba en lo alto, vacío, listo para recibir las ofrendas. Ese mozo, dijo algunas sus espaldas, Clean se volvió. Era un sacerdote de Delfos. El lugar donde se colocaría el monumento. Sí, respondió Clean. Pero también es triste. Cada letra es una ciudad.
Coda ciudad perdió hombres de verdad, con nombres, con familias. El sacerdote cincha. Por eso lo hacemos, dijo. Pero que no los olvidan. El monumento fue cargado en ancora y comenzó su viaje hacia Delfos. La gente se apartaba a su paso. Sabían lo que significaba. Sabían que estaban viendo la historia. En Delfos, el lugar más sagrado de Grecia, el tripod fue colocado cerca del templo de Apolo. Los peregrinos que llegaban de todas partes lo veían y preguntaban qué era. Cuando les contaban la historia, muchos lloraban. Otros rezaban. Todos recordaban. Los secos pasaron. El tripod siguió allí, bajo el sol y la lluvia, recordando a todos lo que había pasado en PLATEA. Los nombres se fueron borrando poco a poco con el tiempo, pero la memoria no. La memoria seguía viva en los que contaban la historia a sus hijos. Y los hijos lo contaban a sus nietos. Y los nietos a sus bisnietos. Así, de boca en boca, la batalla de PLATEA nunca se olvidó del todo. Pero mientras el monumento brillaba en Delfos, en Persia las cosas eran diferentes. La noticia de la derrota liga a Susa, la capital del imperio, semanas después. Un mensajero entró corriendo en el palacio. Sus ropas estaban sucias, su carolina de polvo. Caía de rodillas frente al rey Judges, Sigor, dijo con voz rota, Mardonio ha muerto. Nuestro ejército ha sido destruido. Judges lo mir sin expresión. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego se levantó lentamente y caminó hacia una ventana. Mir su ciudad, su palacio, su imperio. Todo lo que había construido. Todo lo que había heredado. Y los griegos, preguntó al fin. ¿Qué hacen ahora? Celebran, Sigor. Y lloran a sus muertos. Judges a cincha. Dio media vuelta y salía de la sala sin decir una palabra más. La noticia se extendió por todo el imperio como un incendio. En las plazas, la gente murmuraba. En los mercados, los precios subían. En los templos, los sacerdotes rezaban para que los dioses no abandonaran a Persia. Pero los dioses ya habían hablado. Y habían hablado en griego. En una pequeña aldea de Persia, una mujer esperaba noticias de su hijo. Había ido a la guerra con Mardonio, como tantos otros. Llevaba meses sin saber de él. Cada día salía al camino y miraba el horizonte. Cada día volvía a su casa con las manos vacías. Un día, un vecino se acerca a ella. Trae en la carrocería los ojos tristes. Mujer, dijo con voz baja de hijo no volverá. La mujer se quedó quieta. No llora. No grito. Solo asintió lentamente. Y entró en su casa. Cerró la puerta. Y allí, a solas, en la oscuridad, dijo salir todo el día. Que llevaba dentro. Su hijo había muerto en una tierra llana, entre estragos, por una cosa que ni siquiera entendía. Su cuerpo yace en una fosa común, mezclado con otros miles, sin nadie que rezara por él. Sin una tumba donde leva flores. Sin un lugar donde lorarlo. Así era la guerra. Así era siempre. En Grecia, mientras tanto, la vida seguía. Las ciudades se reconstruían. Los campos se volvían a sembrar. Los niños nacían y crecían. Pero nada volvió a ser igual. Los que habían lucado en PLATEA llevaban algo dentro que no se iba. Algo que los separaba de los demás. Algo que solo entendían. Los que habían estado allí. Un viejo soldado ateniense sentaba cada tarde en el puerto de el Pireo y miraba el mar. La gente lo conocía. Sabían que había estado en PLATEA. Algunos le preguntaban cómo había sido. Cuando tengas mi edad, respondía, te contaré. Ahora es muy joven.
ahora no lo entenderías. Why seguía mirando el mar? El mismo mar que los persas habían querido cruzar. El mismo mar que ahora era griego, solo griego, pero siempre griego. En Esparta, los soldados volvieron a sus rutinas, entrenamientos cada mañana, comidas en común, noches en sus barracones. Pero algo había cambiado. Los jóvenes miraban a los viejos con otros ojos. Ya no eran solo veteranos de otras guerras. Eran los que habían estado en PLATEA. Eran los que habían matado a Mardonio. Eran los que habían vengado a Leyendas. Uno de esos jóvenes, un espartano llamado Demetros, había perdido a su mayor amigo en la batalla. Cada mañana, cuando pasaba lista y su amigo no respondía, se echó un vacío en el pecho. Pero no dijo nada. Los espartanos no se quejan. Un día, el padre de su amigo se acerca a él. Demetros, dijo el hombre, mi hijo murió a tu lado. Quiero que me cuentes cómo fue. Demetros lo mira. Vio sus ojos cansados, sus manos temblorosas. Vio a un padre que necesitaba saber. Lucho bien dijo Demetros, mató a tus persas antes de caer. El último lo mató con las manos. Cuando ya no tenía espada. No sufrió. Murió rápido. El padre asintió. Una lágrima cayó por su mejilla, pero la seca rápido. Gracias, dijo. Ahora sí que mi hijo murió como un espartano. Why se aleja? Demetros se quedó allí, sintiendo el peso de los palabras que había dicho. No sabía si eran verdad. En la batalla, todo es confusión. Pero sabía que era lo que el padre necesitaba oír. Why a veces, eso es más importante que la verdad. La noche cae sobre Esparta, sobre Atenas, sobre toda Grecia. Los soldados durmieron, los muertos descansaron. Why en algún lugar en el fondo de la tierra, los 300 de Termópilas sonrieron por fin. Su duda estaba pagada, su honor limpio, su memoria para siempre viva. Pero en PLATEA, la tierra guardaba la sangre. Why la sangre, como todos saben, nunca se olvida. El tiempo pasa y los veteranos de PLATEA murieron. El último fue Niceas, un anciano ateniense que antes de morir le dijo a su nieto, nosotros estuvimos allí. No lo olvides. Los siglos siguieron. El tripe de bronce fue llevado a Constantinopla y siglos después terminó en Estambul. Roto y sin cabeza. Pero en un pequeño pueblo cerca de PLATEA, un anciano llamado Yorgos encuentra puntas de flecha en el campo. Se los muestra a su nieta. Lucaron aquí, dice, por nosotros. La niña mira los puntos oxidados y algo se enciende en sus ojos. La memoria sigue viva. Mientras, alguien recuerda, los muertos no mueren del todo.